En la penumbra de mi consulta, en Madrid, el reloj marcaba las 7 de la tarde cuando el entró. Álvaro de la Vega, 25 años, heredero de un imperio textil que vestía a medio mundo. Cruzó el umbral con la arrogancia de quien sabe que el dinero lo precede, pero con una sombra en los ojos que delataba su fragilidad. No era la primera vez que un paciente ligaba con el peso del mundo sobre los hombres, pero algo en su postura, en la forma en que evitaba mi mirada, me golpeó como un relámpago. Buenas tardes, señor de la Vega. Soy Diego Morales, su psicólogo. Dije, extendiendo la mano con la calma que me había costado años perfeccionar. El apenas la estrecho, sus dedos fríos rozando los míos antes de sentarse en el sillón de cuero frente a mí. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro. Pómulos altos, cabello negro azabache, y unos ojos verdes que parecían esconder un secreto que él mismo temía pronunciar. No necesito esto, dije, cruzando los brazos. Mi padre insiste en que venga, pero estoy bien. Sonre, no porque dudara de sus palabras, sino porque reconoce el tono. Era el mismo que usaban los pacientes que más necesitaban ayuda, los que construían murallas para no derrumbarse. Me recosté en mi silla, diciendo que el silencio llenara la habitación. A veces, el silencio es más elocuente que cualquier pregunta. Álvaro era el heredero de textiles de la Vega, una empresa que dominaba el mercado europeo y tenía tentáculos en Asia y América. Su vida, a los ojos del mundo, era perfecta. Riqueza, privilegios, un futuro asegurado. Pero yo sabía que las apariencias engañan. Y su historial, que había leído antes de la sesión, hablaba de crisis de ansiedad, insomnio y una presión asfixiante por cumplir con las expectativas de su familia. ¿Por qué cree que su padre quiere que esté aquí? Preguntó, rompiendo el silencio. El resoplo, mirando hacia la ventana. ¿Por qué piensa que soy débil? ¿Por qué no quiere que el heredero de su imperio se quiebra antes de tomar las riendas? Sus palabras eran afiladas, pero su voz temblaba. Me incliné hacia adelante, dejando la libreta sobre la mesa. ¿Y usted, Álvaro? ¿Qué piensa? ¿Cree que está roto? Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. Había algo crudo en su mirada, una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me desarmó. No respondió, pero no hacía falta. Ese silencio era una confesión. Las sesiones con Álvaro comenzaron a convertirse en el eje de mi semana. Cada martes, a las 7, él llegaba puntual, siempre vestido con trajes impecables que contrastaban con la tormenta que llevaba dentro. Hablaba poco al principio, respondiendo con monosílabos o frases cortantes, pero con el tiempo, las gritas en su armadura comenzaron a aparecer. Me contó sobre las expectativas de su padre, don Ricardo, un hombre inflexible que veía en Álvaro no un hijo, sino un legado. Me habló de su madre, fallecida cuando él era niño, y de cómo su ausencia había dejado un vacío que en el dinero y el poder podían llenar. Una tarde, en nuestra quinta sesión, Álvaro dijo que era una bomba. No puedo ser lo que quieren que sí, dijo, con la voz quebrada. No puedo casarme con alguien que no amo. No puedo seguir fingiendo que no soy quien soy. Mi corazón dio un vuelco. Sabía a qué se refería, aunque él no lo había dicho explícitamente. Como psicólogo,
Mi trabajo era escuchar, no asumir, pero como hombre, no podía ignorar la electricidad que había comenzado a surgir entre nosotros. Cada mirada suya, cada roce accidental de nuestras manos al pasar un vaso de agua, me hacía cuestionar mi propia profesionalidad. ¿Quién eres, Alvaro? Pregunt, manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía un torbellino. El bajo la mirada, sus manos apretadas en puños. Soy gay, susurro, como si pronunciar esas palabras pudiera derrumbar el mundo. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de represión, de miedo, de vergüenza impuesta. Quis acercarme, tomar su mano, pero me contuve. Era su psicólogo, no su amigo. No su, nada más. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Eso requiere mucho valor. Alvaro alzó la vista, y por un instante, six alivio en sus ojos. Pero también six algo más. Una chispa de esperanza, de conexión. Y supe, en ese momento, que mi vida estaba a punto de complicarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alvaro comenzó a abrirse más, contando como había descubierto su orientación sexual en la adolescencia, pero la había enterrado bajo capas de negación para complacer a su familia. Su padre, un hombre de valores tradicionales, había planeado su futuro con precisión quirúrgica. Alvaro se casaría con la hija de un socio comercial. Asumiría el control de la empresa y perpetuaría el legado de la Vega. Pero Alvaro no podía seguir ese guión. No sé cómo vivir siendo yo mismo sin perderlo todo. Me confieso una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi consulta. Si mi padre se entera, me desheredará. Perder la empresa, mi familia, mi lugar en el mundo. Quis decirlo que su lugar en el mundo no dependía de su padre ni de su dinero, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. En cambio, le pregunté, ¿qué sientes cuando imaginas una vida en la que eres libre de ser quien eres? Sus ojos se iluminaron, pero la tristeza los apagó rápidamente. Siento miedo, pero también siento que podría respirar por primera vez. Y esa noche, no pude dormir. La imagen de Alvaro, vulnerable y valiente, se repetía en mi mente. Como psicólogo, sabía que debía mantener la distancia, pero como hombre, sentía una atracción que no podía ignorar. Había algo en él, en su lucha, en su intensidad, que me atraía como una píldora a la luz. Una mañana, mientras revisaba mis notas antes de su sesión, recibí un mensaje suyo. Era la primera vez que se comunicaba fuera del horario de consulta. Diego, necesito hablar. No es para una sesión. Podemos vernos en otro lugar. Mi instinto profesional me gritó que dijera que no, que mantuviera los límites, pero mi corazón tenía otros planes. Respondí que nos encontraríamos en un café discreto en el barrio de Chueca, el corazón del Madrid diverso y vibrante. Cuando llegué, Alvaro ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con una bufanda que ocultaba parcialmente su rostro. Me miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. No puedo seguir fingiendo, dijo sin preámbulos. Quiero salir del armario, pero no sé cómo. Why? Necesito que estés ahí. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando como mi paciente o como algo más. Antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí, su mano rozando la mía, sobre la mesa.
Diego, tú me haces sentir que puedo ser yo mismo. Nadie más ha hecho eso. El café, el ruido de las tazas, el murmullo de los clientes. Todo ese desfinicio. Solo estábamos el y yo, atrapados en un momento que sabía que cambiaría todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Como psicólogo, sabía que cruzar la línea con un paciente era un error ético imperdonable. Pero como hombre, no podía negar lo que sentía. Cada encuentro con Álvaro, ya fuera en mi consulta o en los breves momentos que compartíamos fuera, era como caminar por una cuerda floja sobre un abismo. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Álvaro se quedó más tiempo del habitual. La consulta estaba vacía, el edificio en silencio. Me miró con una intensidad que me desarmó. Diego, ¿alguna vez has sentido que estás luchando contra algo que no puedes controlar? Preguntó, su voz apenas un susurro. Así, incapaz de mentir. Todos los días, Álvaro. No sé quién dio el primer paso, pero de repente, sus labios estaban sobre los míos, y el mundo se detuvo. Fue un beso desesperado, lleno de angelo y miedo, un acto de rebeldía contra las reglas que nos ataban. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Esto no puede pasar. Dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Lo sé, respondió él, pero sus ojos dicen otra cosa. Esa noche marcó el comienzo de una relación secreta que ninguno de los dos podía definir. Nos veíamos en rincones escondidos de Madrid, en cafés apartados, en parques al anochecer. Cada encuentro era un riesgo, pero también una liberación. Álvaro comenzaba a florecer, a dejar atrás la sombra de su padre, pero el peso de su legado seguía persiguiéndolo. Una tarde, mientras caminábamos por el retiro, me contó que su padre había organizado una cena con la familia de su prometida, una joven llamada Clara, hija de un magnate del sector inmobiliario. No puedo hacerlo, Diego. No puedo casarme con ella. Dijo, su voz llena de angustia. Pero así me niego, lo perder todo. Lo tomé de la mano, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. No lo perderás todo. Me tienes a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, six al verdadero Álvaro, no al heredero, no al hombre que cargaba el peso de un imperio, sino al joven que solo quería ser libre. La relación entre nosotros se volvió más intensa, pero también más peligrosa. Álvaro estaba bajo presión constante. Su padre sospechaba que algo no iba bien, y los rumores sobre su comportamiento errático comenzaban a circular en los círculos de la alta sociedad madrileña. Yo, por mi parte, luchaba con mi propia culpa. Sabía que estaba violando el código ético de mi profesión, pero cada vez que veía a Álvaro, sentía que estaba salvando una parte de él, y quizás también de mí mismo. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi apartamento, Álvaro recibió una llamada. Su rostro palideció mientras escuchaba. Y es mi padre, dijo colgando. Quiere que me presente en una reunión de la junta directiva mañana. Dice que es hora de que demuestre mi compromiso con la empresa. Y con Clara. El nombre de Clara cayó como una losa entre nosotros. Sabíamos que este momento llegaría, pero no por eso era menos doloroso.
Que vas a hacer? Pregunt, temiendo la respuesta. No lo sé. Admitio, pasándose una mano por el cabello. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Esa noche, mientras dormía a mi lado, tomé una decisión. Si Alvaro iba a enfrentarse a su padre, no podía hacerlo solo. Pero también sabía que mi presencia en su vida lo complicaba todo. Como psicólogo, debía ayudarlo a encontrar su verdad. Pero como su amante, quería protegerlo a toda costa. Al día siguiente, Alvaro asistió a la reunión. Horas después, me llamó, su voz temblorosa pero decidida. Le dije la verdad, Diego. Le dije que no me casar con Clara, que no puedo ser el hijo que él quiere. Mi corazón se hinchó de orgullo, pero también de miedo. ¿Qué dijo? Está furioso. Me dio un ultimátum. O sigo sus reglas, o me corta de la familia y de la empresa. Quis querer hacia él, abrazarlo, pero estaba al otro lado de la ciudad. En cambio, le dije, eres más fuerte de lo que él cree. Why no está solo? Los días siguientes fueron un infierno para Alvaro. Su padre cumplió su amenaza. Lo excluyó de las reuniones de la empresa y congeló sus cuentas. Alvaro se mudó temporalmente a un pequeño apartamento en Lavapiés, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Yo lo visitaba cada noche, llevando comida y palabras de aliento, pero podía ver cómo la prisión lo consumía. Una tarde, mientras caminábamos por las calles adecuadas de Madrid, Alvaro se detuvo frente a una iglesia. ¿Crees en el destino, Diego? Preguntó, mirando la cruz en lo alto. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero creo en las elecciones que hacemos. ¿Why tú estás eligiendo ser valiente? Me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pero contigo, siento que puedo enfrentarme a cualquier cosa. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alvaro me confesó que había comenzado a escribir un libro, una especie de memorias sobre su vida, su lucha, su verdad. Quiero que el mundo sepa quién soy realmente, dijo. No solo el heredero, no solo el hijo de Ricardo de la Vega. Quiero que sepan que soy Alvaro, y que amo a un hombre. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de temor. Sabía que publicar ese libro sería un acto de rebeldía definitiva. Uno que podría destruir cualquier posibilidad de reconciliación con su familia. ¿Estás seguro? Preguntó. Nunca he estado más seguro de nada. Respondió, y su sonrisa era la de un hombre que finalmente había encontrado su propósito. El libro de Alvaro, titulado El peso de la verdad, se convirtió en una sensación incluso antes de su publicación. Los medios especulaban sobre el contenido, y los titulares lo describían como el escándalo del año. Su padre, furioso, intentó detener la publicación con demandas legales, pero Alvaro no se rindió. Mientras tanto, nuestra relación se fortalecía, pero también enfrentaba nuevos desafíos. Los colegas de mi profesión comenzaron a murmurar sobre mi implicación con un paciente, y aunque nadie tenía pruebas, la culpa me carcomía. Decidí suspender mi práctica temporalmente, alegando motivos personales, pero la verdad era que no podía seguir fingiendo imparcialidad. Una noche, mientras Alvaro revisaba las pruebas finales de su libro, recibimos una visita inesperada. Era Clara,
La mujer con la que su padre quería que se casara. No estoy aquí para juzgar. Dijo, sorprendiéndonos a ambos. Solo quiero que sepas que te admiro. Yo también estoy atrapada en las expectativas de mi familia. Su confesión nos tomó por sorpresa, pero también creó un vínculo inesperado. Clara se convirtió en una aliada, ayudando a Álvaro a difundir su mensaje. El día del lanzamiento del libro, Madrid estaba en ebullición. Cientos de personas se reunieron en la librería donde Álvaro daría una charla. Yo estaba entre la multitud, observándolo desde lejos, orgulloso pero adorado. Cuando tomó el micrófono, su voz era firme, poderosa. Este libro no es solo mi historia, dijo. Es la historia de todos los que han tenido que esconder quien son para encajar en un mundo que no los acepta. Pero hoy, digo basta. Soy Álvaro de la Vega, y estoy orgulloso de ser quien soy. La multitud estalló en aplausos, y mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, supe que Álvaro había encontrado su lugar en el mundo. El éxito del libro trajo consigo un torbellino de cambios. Álvaro se convirtió en un símbolo de valencia para muchos, pero también en un blanco para quienes lo ven como una amenaza a los valores tradicionales. Recibió amenazas, críticas, pero también un apoyo abrumador de personas que se identificaban con su historia. Su padre, finalmente, rompió el silencio. En una carta pública, reconoció el valor de Álvaro, pero no se retractó de su decisión de excluirlo de la empresa. Sin embargo, algo había cambiado. Álvaro ya no necesitaba la aprobación de su padre. Había encontrado su propia fuerza. Nuestra relación, aunque seguía siendo un desafío, se consolidó. Dejé mi práctica como psicólogo y comencé a trabajar como consultor, apoyando a organizaciones que promovían la inclusión y la diversidad. Álvaro, por su parte, fundó una organización benéfica para apoyar a jóvenes LGBT que enfrentaban el rechazo de sus familias. Una noche, mientras caminábamos por la Gran Vía, Álvaro se detuvo y me tomó de la mano. Gracias, Diego, dijo, su voz llena de emoción. Sentí, no habría tenido el valor de ser yo mismo. Sonreí, apretando su mano. Y sentí, no habría aprendido lo que significa amar de verdad. El cielo de Madrid estaba despejado. Las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor, y por primera vez, sentí que ambos éramos libres. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Álvaro y yo seguimos adelante, juntos, sabiendo que el amor, como la verdad, siempre encuentra una manera de brillar.